चॅनल ज्याचं नाव आहे क्वीन ऑफ कल्याण. मी आहे कोमल. कसे आहात सगळे? तर आजचा जो व्हिडिओ असणार आहे तो महाराष्ट्रीयन मेकअप लुकवर असणार आहे, जे आपल्या घरातच असलेल्या मेकअप प्रोडक्टने आपण कसा मेकअप करू शकतो तो आजच्या दिवशी महिला नक्की विचार करणार आहे. कारण आज आहे गुढी पाडवा. सगळ्या महिलांना वाटत असेल की आजच्या दिवशी मी कसा मेकअप करू, आणि उन्हाळा आहे तो मेकअप लॉंग लास्टिंग राहायला पाहिजे. तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे की तुम्ही स्टेप बाय स्टेप कसे मेकअप करू शकतात आपल्याच घरात असलेल्या अवेलेबल प्रोडक्टने. चला तर मग व्हिडिओ स्टार्ट करूया. पण त्याआधी प्लीज इग्नोर माय आईज, कारण का रात्री माझी थोडी तब्येत खराब झाली होती, त्यामुळे माझी झोप नाही झाली, त्यामुळे माझे डोळे खूप सुजलेले चलता है यार. तर हा व्हिडिओ स्टार्ट करूया. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun, and now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it, but I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.
महाराष्ट्रीयन लूक आपल्या घरात उपलब्ध असलेल्याच प्रोडक्टने. सो तुम्हाला आजचा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन आला असाल तर प्लीज लाईक, सबस्क्राईब पक्का करा. भेटूया माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय भीम, जय शिवराय.